Imaginate en Pájaro que nunca se cansa, que siempre está haciendo travesuras, y que tiene una risa tan contagiosa que, incluso décadas después sigue resonando en la memoria de millones de personas en todo el mundo. Sí. Estamos hablando de Pica-Pau, conocido internacionalmente como Woody Woodpecker, es pequeño pájaro de cresta roja que, con su carácter irreverente y su energía inagotable, se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la animación mundial. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo nació este personaje? ¿Quién fue el genio detrás de su creación? ¿Cómo logró mantenerse vigente por más de 80 años? Quédate conmigo hasta el final de este video porque hoy vamos a sumergirnos en la historia completa y sorprendente de Pica-Pau, y te garantizo que hay datos que te van a dejar con la boca abierta. Y antes de continuar, si te gustan este tipo de historias sobre dibujos animados clásicos, suscríbete ahora al canal y activa la campanita por cada semana traemos curiosidades que te harán viajar en el tiempo. La historia de Pica-Pau comenzó en el año 1940, en plena época dorada de la animación estadounidense. Su creador fue nada menos que Walter Lantz, un productor y animador que trabajaba para el estudio Universal Pictures. Lantz buscaba crear un personaje que rompiera todos los esquemas, que fuera travieso, caótico, y que tuviera una personalidad totalmente impredecible. La inspiración llegó de una forma muy curiosa. Durante su luna de miel, Walter y su esposa escucharon un pájaro carpintero picoteando el techo de su cabana durante toda la noche. Sí, un simple momento de la vida real dio origen a de los personajes más memorables de la animación. Y así fue como nació Woody Woodpecker, o como lo conocimos en Brasil y otros países de habla hispana, Pica-Pau. En sus primeras apariciones, Pica-Pau tenía un diseño bastante diferente al que conocimos hoy. Sus rasgos eran más exagerados, sus ojos grandes y su comportamiento, bueno, mucho más salvaje y caótico, no había límites para sus travesuras. Poco a poco, el personaje fue evolucionando. Con el paso de los años, los animadores suavizaron su aspecto, le dieron un diseño más amigable y su personalidad también fue ajustada, volviéndose más cómica pero menos agresiva. A lo largo de las décadas, la voz característica de Pica-Pau, esa risa estridente que todos podemos imitar, fue interpretada por diferentes actores, pero siempre manteniendo esa esencia inconfundible. Y aquí había una pregunta para ti. ¿Recuerdas cuál fue el primer capítulo de Pica-Pau que viste en tu vida? Dígalo en los comentarios, porque queremos saber cuál fue tu primer contacto con este personaje tan inolvidable. Lo que comenzó como una simple serie de cortometrajes en cines se transformó rápidamente en un fenómeno de masas. En los años 50 y 60, Pica-Pau era una estrella de la televisión en varios países. Pero fue en Brasil y América Latina donde el personaje alcanzó un nivel de popularidad absolutamente descomunal. Tanto fue así que durante décadas, canales de televisión como Record en Brasil transmitieron los episodios una y otra vez, creando toda una generación de fanáticos que crecieron viendo las aventuras de este pájaro loco. ¿Quién no recuerda esas tardes después de la escuela, sentándose frente al televisor con una merienda en la mano, solo para ver a Pica-Pau haciendo de las suyas? Si también tienes ese recuerdo, ya sabes, suscribirte al canal porque aquí celebramos la nostalgia como nadie. Pero Pica-Pau no estaba solo en sus locas aventuras. A lo largo de los años, conocimos a varios personajes secundarios que también dejaron huella. Entre ellos destaca el infame Zeka Yorubu, un buitre malhumorado que siempre intentaba aprovecharse de Pica-Pau, pero que casi siempre terminaba recibiendo su merecido. También recordamos al León Dócil, un personaje que representaba la ingenuidad en su máxima expresión. Y por supuesto, no podemos olvidar al policía que constantemente perseguía a Pica-Pau, or sus travesuras y desobediencias.
Todos ellos formaron un universo de situaciones cómicas que mantenían a la audiencia pegada a la pantalla, esperando ver que lo que sería la siguiente. Con el paso del tiempo, la animación fue evolucionando, y también lo hizo Pica-Pau. Durante los años 80 y 90, los estudios de animación comenzaron a producir nuevos episodios con técnicas de animación más modernas y tramas adaptadas a un público más actual. Se introdujeron nuevos personajes y se modificaron algunos aspectos del guión para hacerlo más educativo y menos violento, en respuesta a las nuevas normas de televisión infantil. Sin embargo, a pesar de estos cambios, el espíritu rebelde y juguetón de Pica-Pau siempre permaneció intacto. La serie incluso fue relanzada en 2001, con un diseño renovado, atrayendo a una nueva generación de fanáticos. Hoy en día, Pica-Pau no es solo un dibujo animado, es un icono de la cultura pop. Su imagen aparece en camisetas, tazas, memes y hasta en tatuajes. La risa de Pica-Pau se ha convertido en una de las más reconocibles de la historia de la televisión. Además, muchas de sus frases y gestos siguen siendo replicados en red social por fanáticos de todas las edades. Incluso se han realizado películas y especiales dedicados al personaje, lo que demuestra que su popularidad no conoce fronteras. Y hablando de fronteras, ¿sabías que en países como México y Argentina, Pica-Pau también tiene millones de seguidores? Cuéntame en los comentarios de qué país nos estás viendo, y cuál es tu episodio favorito. Aquí vi un dato que pocos conocen. El mismísimo Walt Disney fue mentor de Walter Lantz, el creador de Pica-Pau. De hecho, antes de crear nuestro querido Pájaro, Lantz trabajó como animador en Disney. Además, en 1948, el corto de Pica-Pau titulado The Woody Woodpecker Song fue nominado al Oscar, y su popularidad fue tan grande que incluso apareció en varias películas de cine de la época. Otro dato curioso es que hubo países donde la censura prohibió algunos episodios por considerarlos demasiado violentos para los niños. Pero en así, el carico del público fue más fuerte que cualquier restricción. Brasil merece un capítulo especial en esta historia. Aquí, Pica-Pau se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Durante los años 90, cuando el personaje se emitía diariamente, era común escuchar la risa de Pica-Pau en todas partes, en las casas, en las tiendas y hasta en los patios de las escuelas. La versión doblada al portugués fue todo un éxito, con actores de voz que lograron capturar la esencia humorística y sarcástica del personaje. Tanto fue el éxito que, incluso hoy, hay convenciones, productos licenciados y hasta parques temáticos que incluyen al personaje. Brasil fue, sin duda, o de los países que más abrazó este Pájaro Travieso. Y ahora llegamos a un punto muy interesante. Como es que, después de tantos años, Pica-Pau sigue conquistando en nuevas generaciones? La respuesta está en la magia de las plataformas digitales. Hoy, gracias a YouTube, streaming y red social, los episodios de Pica-Pau están disponibles para todo el mundo, en cualquier momento. Las nuevas generaciones lo descubren, y rápidamente se enamoran de sus historias cómicas y su actitud desafiante. Además, el humor físico y universal de Pica-Pau hace que no importa el idioma o el país, la risa siempre está garantizada.